fact that ice cap melting in places such as Antarctica and Greenland is causing the ocean water levels to rise and in the process usurping the land area of the world is something these Bangladeshi seaside locals can see with their own eyes. 10 বছর আগে ছিল আধা কিলোমিটার দক্ষিণে কিন্তু এখন ওই তাড়াতাড়ি করে সাগর উত্তরে আই পড়ছে আর এই যে বেরিবেটটা ভাঙি গেছে সিডরের সময় প্রায় 0.98 মানে 98 সেন্টিমিটার রাইজ হবে 21 সালে যে 1 মিটার যে কন্ট্রোল লাইনটা স্যালাইনিটির এটা 88 সেন্টিমিটার বা 32 সেন্টিমিটারের জন্য প্রায় আমাদের কোস্টাল এরিয়াটা পুরোটাই এটা এফেক্টেড হবে 19 districts in the coastal areas of Bangladesh, which means nearly 30% of the landmass, currently lie within 1 to 2 or 3 meters from current sea level. The country may very well face graver consequences if, as predicted, the sea level rises by another meter by the year 2100. আমাদের 17 ভাগ জমি তলিয়ে যাবে নদী মানে তলিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে যে লবণাক্ত পানি অনেকখানি ভেতরে চলে আসবে সুন্দরবন প্রায় সবটাই চলে যাবে Saline water intrusion has already reached 100 kilometers upwards in our coastal areas. Even if the sea level rises by 32 centimeters in 2050, at least 5,000 square kilometers area of sweet water and agricultural land will be intruded by saline water. Was speaking to Isaaq Ali, a farmer in Paigata, Khulna. He was explaining how agricultural land was lost to saline water. এই তো আজ 15-16 বছর ধান হয় না বছরে কোনো মাসে ধান হয় না না কি কারণে ধান হয় না লোনা পানি থাকে ধান হয় না আগে কি এত দূর পর্যন্ত লোনা পানি ছিল না শুকনো থাকতো Nearly 70% of the Bangladeshi population is dependent on agriculture. Even before recovering from the devastating cyclone Sida in 2007, the people were hit by cyclone Aila in 2009. Bangladesh does not have the capability to recover the agricultural and infrastructural losses worth hundreds of millions in takas. On top of that, nearly 170,000 hectares of agricultural land has become salinated. Experts say that because of the effects of climate change, paddy production will fall by 8 times and wheat by 32 times. If the sea level rises by another meter, paddy production will fall by another 200 million tons. As a result, food scarcity will take a horrifying shape by 2050. 48% লোক দারিদ্র সীমার নিচে চলে যাবে এবং সেখানে খাদ্যের মানে যে আমাদের ফুড সিকিউরিটি নিরাপত্তা অনেক মানে নিচে চলে আসবে Interesting discussion on climate change in the capital, but the reality is in the countryside. We know that 65% of the working force is in agriculture. So there the help should be. You have to feed every year 2 million people more. That is a huge challenge for Bangladesh. I would say as even challenging as climate change. In reality, not only will it be difficult to achieve our target for poverty alleviation, but poverty may very well increase. And the fear is that one day, buying rice and having it may very well become a delicacy for some people. Sundarbans, Bangladesh's pride. Covering over 10,500 square kilometers area, it is the world's largest mangrove forest. It was Sundarbans that saved the residents of the coastal area from the wrath of cyclone Sida.
Unfortunately, with the rise in seawater levels, saline water intrusion is dramatically increasing, killing the forest's greatest attribute, the mangrove tree. Sundarban's future is now under threat. সুন্দরী গাছ সাধারণত অল্প স্যালাইন টলারেট স্পেসিস, কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে ডে বাই ডে ইনক্রিজ হচ্ছে স্যালাইনিটি পার্সেন্টেজ, এবং এই ইনক্রিজ হওয়ার জন্য এখন ছোট বড় বাচ্চা বুড়া যা আছে জঙ্গলে তার সবই টপ ডাউন শুরু হয়ে গেছে। এতে কিন্তু মানে নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি যে আগামী 50 বছরের আগেই হয়তো এই সুন্দরী প্রজাতি বিলুপ্তি হয়ে যাবে সুন্দরবন থেকে। Not just the mangrove. Because of saline water intrusion high into the Sundarban's forest, the remaining 333 species will also not have space to breathe. It is being estimated that by 2030, saline water intrusion will move another 90 kilometers inside the forest. As a result, the survival of 275 life forms occupying the area will surely become uncertain. When Sundarbans is on its way to extinction, then what can one give to people like Shamsumia? মাছ মেলা কম, মাছ নাই। আগে যা পাইছি তার 4 ভাগ একবার 3 ভাগ নাই। আমি যে দেখছি বা আমি কিছু পাবো না, দেখুন যে কিছুই নাই, খালি জঙ্গল। Like Shamsumia, there are over 10 million people dependent on the Sundarbans for their livelihood. What is of greater concern, however, is if Sundarbans does change for the worse, then millions of coastal residents will become unprotected. Natural disasters will directly hit human habitats. Bangladesh is a flood-prone country, living very close to the Himalayas. 3 major rivers born out of the Himalayas flow through China, Nepal, Bhutan and India and cross Bangladesh before flowing into the Bay of Bengal. Ice is not just melting in Antarctica or Greenland, but on the peaks of Himalayas as well, and at a faster rate than any time in the past. And from that pressure, at least 22% of the country, and on unusual occasions, nearly 60 to 70% of the country remain flooded annually. In recent years, the rate of unusual floods has increased. বন্যার চেহারা হবে, বন্যার উচ্চতা বেড়ে যাবে, বন্যার পরিধি, বন্যা আক্রান্ত এলাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে। বর্ষা মৌসুমে 2100 সালে বন্যার মাত্রা বেশি হবে, আর 2050 পর্যন্ত সারা বছরই বন্যা থাকবে। Bhola Island has now become half its size, having eroded over the last 40 years, says Kurigram resident 86-year-old Ujir Dewan. ডাগারগুড়ির থাকি যখন আমাদের বাড়ি ভাঙি যায়, বুঝছেন, তখন আসি হতে রাস্তায় ঘাটে বাড়ি করে এলাম কিছুদিন থাকার পরে ফির ও রাস্তাও ভাঙে, ফির সরি ফির পশ্চিম পাকে রাস্তায় বাড়ি করি, সেটাও ভাঙি যায়। এদিন করতে করতে ওয়াপ দায় আসি বাড়ি করলাম, এখন ওয়াপ দাও ভাঙি গেল।